So good morning, welcome to Sakala Vidya YouTube channel. Good morning all. So welcome to Ganesh and welcome to Lakshmi and welcome to all others. So once again, good morning all. Good morning Kishore. Okay, the morning session we shall discuss POLYCET and APRGC, TSRGC. And afternoon session we shall have the vector algebra. Next followed by the evening session we have tangents and normals. So this is the plan today. So now we shall discuss the remaining problems. In the last session we had a discussion up to 37 problems. Still we need to discuss more 23 problems because total 60 problems are there. So now we shall discuss 38th question. 38. So Mahalakshmi, welcome. Prashant, welcome. So next 38th question. Right. Right. This is the 38th question. Is it visible to you? Navadeep. Is it visible to you? The question is visible to you or not? Question is visible to you or not? Am I audible or not? You need to check it. Yes or no? You need to chat. Very good morning, Priyadarshini Tripathi. Right. Here statement is given. Assertion means statement or pravachanamu in Telugu. If the points A1, 2, O 0, 0, C, A, B are collinear, then 2A is equal to B. Next, the area of the triangle formed by the three collinear points is 0. See whether the given statement is correct or not. We need to check that. If they are collinear, then the condition is 2A is equal to B. So collinear means we can take delta is equal to 0. The area of the triangle formed by these 3 points is 0. So that means we can say A1, 2 as x1, y1. So C A, B as x2, y2. Say this is origin O0, 0. Origin itself only. If the one of the vertices is origin, so now delta is equal to, you can write half modulus of x1, y2 minus x2, y1. This is the formula. So area of the triangle formed by area of the triangle formed by the point 0, 0, x1, y1, x2, y2 is half mod x1, y2 minus x2, y1. So that means now we can check this assertion now. Half mod x1 stands for 1 into y2 is b minus x2 is a, y1 is 2. So that equals to half modulus of b minus 2a. But already given that collinear, this is the stem collinear. So collinear means actually you see this delta is equal to 0. This value must be 0. Since delta is equal to 0, that implies this value b minus 2a must be 0. So b is equal to, if you transpose to a this side, b is equal to 2a. Yes, b is equal to 2a. Correct. Assertion is correct. A is correct. A is correct. Okay. And also see the area of the triangle formed by the three collinear points is delta is equal to 0. Even R is also correct. Correct reason. So that means A is true, R is true, R is the correct explanation of the A. So that means actually C option is the right option. C option is the right option. So let me explain in Telugu.
సో మై డియర్ స్టూడెంట్, చూడండి ఇక్కడ ప్రకటనని కాకుండా ఇది ప్రవచనం అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రవచనము అంటారు, స్టేట్మెంట్ అంటారు. A1,2 O0,0 CA,B అను బిందువులు సరేఖీయాలైతే 2A = B. అంటే ఇచ్చినటువంటి బిందువుల్లో ఒకటి గనక మూల బిందువు అయినట్లయితే మిగిలిన రెండింటిని మీరు x1, y1, x2, y2 అనుకోండి. 0,0 x1, y1, x2, y2ల చేత ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యానికి సూత్రము ½ mod x1 y2 మైనస్ x2 y1. ఇప్పుడు x1 అంటే 1, y2 అంటే b కాబట్టి 1 × b రాశాను ఇక్కడ, ½ mod మైనస్ x2 అంటే a, y1 అంటే ఇక్కడ b 2 కాబట్టి a × 2, ఇది ½ mod b మైనస్ 2a అయింది. సరేఖీయాలు కాబట్టి దీని యొక్క వైశాల్యం 0 కావాలి. ఇది 0 కావాలంటే ఈ వాల్యూ 0 కావాలి. b మైనస్ 2a = 0 అంటే b = 2a. అంటే ఇది సత్యము, మనకు సత్యం అని తెలిసిపోయింది. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. మనకు చూడండి, 3 సరేఖీయ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యము 0 యూనిట్లు. దాంతో యాక్చువల్గా త్రిభుజమే ఏర్పడదు కాబట్టి దాని యొక్క వైశాల్యం ఎంత ఉంటుంది? 0 యూనిట్లు. ఇది కూడా మనకు సత్యమే. ఏ సత్యమే, బి సత్యమే. అదేవిధంగా దీనికి సకారణంగా ఏని ఈ కారణం అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏ ఈజ్ ట్రూ, ఆర్ ఈజ్ ట్రూ. ఆర్ అనేది సరి అయినటువంటి యొక్క కారణము కాబట్టి మనకు సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. రైట్. నెక్స్ట్ 39th క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. 39th question. Let us move to the 39th question. Right. So let us magnify it. Right. This is 39th question. This is ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ అసర్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ అసర్షన్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్. అసర్షన్ ఈస్ గివెన్ దట్ if the circumferences of two circles are in the ratio 2:3, then the ratio of their areas is 4:3. That statement was given. Reason: the circumference of a circle of radius is r is given by whose radius is r given by 2 pi r. This is correct only. Circumference of the circle is given by 2 pi r whose radius is r units. It is true statement. Reason is true. Reason is true. It's confirmed. But we need to check whether a is true or false. Ante chudandi ikkada now we are doing the solution. We are doing the solution. If the circumference of two circles are in the ratio 2:3, ante oka pani cheyandi. So that you do it. Circumference of the first circle is 2 pi r1 is to ratio. Circumference of the second circle is 2 pi r2 equals to 2:3. Then 2 pi gets cancelled. We get r1 is to r2 is equal to 2:3. So now we need to find out the ratio of their areas. Ratio of their areas. Ratio of areas of circles. Areas of circles. So that means pi r1 square, area of the circle formula, is to pi r2 square. Pi cancel. r1 square is to r2 square. That means 2 square is to 3 square. So whose value is 4:3. 4:9. Yes, 4:9. This is true statement. So that means actually you see assertion is true, reason is true, or is the correct explanation of A. So C option is the right option. విద్యార్థులు ఇక్కడ గమనించండి, రెండు వృత్తాల పరిధులు 2:3 నిష్పత్తిలో ఉంటే వాటి వైశాల్యాల నిష్పత్తి 4:9 అన్నాడు. ఇది సత్యమా కాదా మనం పరిశీలించాలి. ఫస్ట్ ఎలా పరిశీలించాలి? ఇప్పుడు మనకు వృత్త పరిధి కనుక్కోవడానికి సూత్రం ఏంటంటే 2 pi r. ఇక్కడ రెండు వృత్తాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక వృత్త వ్యాసార్థాన్ని r1, ఇంకొక వృత్త వ్యాసార్థాన్ని r2 అనుకోండి. అప్పుడు
మొదటి వృత్తం యొక్క పరిధి 2πr1 అవుతుంది, దానికి రేషియో. రెండవ వృత్త పరిధి వ్యాసార్థం r2 కాబట్టి 2πr2 is equal to 2:3. 2π క్యాన్సల్. వ్యాసార్థాల మధ్య గల నిష్పత్తి మనకు 2:3 వచ్చింది. ఇప్పుడు వాటి వైశాల్యాలు కనుక్కోవాలి. వైశాల్యాలు కనుక్కోవడానికి సూత్రం ఏంది, మనకు πr² కదా. కానీ ఇక్కడ మనకు రెండు వృత్తాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకదాని వ్యాసార్థం r1 ఇంకొకటి r2 అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు వృత్త వైశాల్యాల నిష్పత్తి is equal to πr1² is to πr2². పై క్యాన్సల్. r1² is to r2². అంటే దీని యొక్క వర్గ నిష్పత్తి అంటారు, డూప్లికేట్ రేషియో. 2² is to 3². 4 is to 9. ఎస్, ఇక్కడ 4 is to 9 ఇవ్వడం జరిగింది కదా, కాబట్టి ఇది సత్యము. ఇంకొకటి మనం ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ వృత్త పరిధికి సూత్రం 2πr కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, వృత్త వ్యాసార్థం r అయితే వృత్త పరిధి 2πr కదా, ఎందుకంటే మనం 2πr యూజ్ చేసుకొని చేసాం కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ రీజన్ అవుతుంది. సో ఏ ఈజ్ ట్రూ, ఈవెన్ ఆర్ ఈజ్ ట్రూ, ఆర్ ఇస్ ద ఏకు సరి అయినటువంటి కారణాన్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. సో ఏ ఈజ్ ట్రూ, ఆర్ ఈజ్ ట్రూ, అండ్ ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఏ. So that's why C is the right option. Right. Next, let us move to the question number 40. Question number 40 kelda. Right. Sir, question number 40 ni look at the question number 40. Look at the question number 40 and read carefully. Question number 40 ని చూడండి, జాగ్రత్తగా చదవండి, అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి, మీరు గమనించి ఉంటారు. రేపు గనక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎనీ కేస్ బాసరకు గనక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పెడితే మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్సే వస్తాయి. పాలిటెక్నిక్లో అయితే చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి, డోంట్ వరీ. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ IIIT ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కనుక కండక్ట్ చేస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు, తెలంగాణలో కనుక ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మే బి ఆస్క్డ్. డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్, దీస్ ఆర్ నాట్ డిఫికల్ట్, బట్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ లాజికల్ థింకింగ్, మ్యాథమెటికల్ థింకింగ్. మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారు, ఆ టైంలో ఎలా మీరు రియాక్ట్ అవుతారని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ అసర్షన్, ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, the curved surface area CSA of a cone, base radius means it is smaller, height, this is h, is 15 pi centimeter square. First check them. Let us check our assertion. So whether the curved surface area of a cone whose base radius is 3 centimeters, height 4 centimeters. So now the solution here actually, take assertion A, base radius is 3 centimeters, r is equal to 3 centimeters, h is equal to 4 centimeters, slant height L is equal to under root of r square plus h square. So Pythagorean triplet 3, 4, 5, obviously 5 you will get it. Under root of 9 plus 16, root 25 is 5 centimeters. So curved surface area of a cone, CSA of cone. So what is the formula for curved surface area of a cone? Curved surface area of a cone is, so what is the formula for curved surface area of a cone? Anybody just, do you know what is the curved surface area of a cone? You can chart. Augustine, Bharat, Karthik, Prasad. So curved surface area of a cone is pi r L. Pi multiplied by r is 3, L is 5. 15 pi centimeter square. 15 pi centimeter square. 15 pi centimeter square. Yes, this is correct. Statement is correct. Assertion is correct. చూడండి, ఒక శంకు భూవ్యాసార్థము 3 సెంటీమీటర్లు, ఎత్తు 4 సెంటీమీటర్లు అయితే దాని వక్రతల వైశాల్యము 15 పై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ r is equal to 3 సెంటీమీటర్స్, h is equal to 4 సెంటీమీటర్. అంటే ఇక్కడ మనం కనుక్కోవాల్సింది వాలుటెత్తు కనుక్కోవాలి. వాలుటెత్తు కనుక్కోవడానికి సూత్రము రూట్ ఆఫ్ r² ప్లస్ h². అంటే ఇక్కడ మనము
పైథాగరస్ సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగిస్తామండి. ఇక్కడ మనకు RHL ఇవి L అనేది కర్ణం అవుతుంది, R, H లు భుజాలు అవుతుంది. కాబట్టి L √R² + S² అంటే ఇక్కడ 5 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. తర్వాత వక్రతల వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటంటే πRL. చూడండి, πRL అంటే π × 3 × 5 15 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్ ఈజ్ πr²h. ఇప్పుడు రీజన్ చూద్దాం. రీజన్ ఇన్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ కోన్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ కోన్ అంటే కోన్ యొక్క ఘన పరిమాణం సూత్రం ఏంటంటే 1/3 ఆఫ్ πr²h. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? πr²h. ఇది సిలిండర్ ఇచ్చాడు, ఇది రాంగ్. దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. దట్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చింది ఏంది మనకు? ఏ ట్రూ, ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్. అంటే ఏ ట్రూ, ఆర్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మనకు ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. రైట్. ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి, ఎందుకైనా మంచిది. మన ప్రీవియస్కి వెళ్దాం. 1 minute. ఒకసారి చెక్ చేయండి. చూడండి, ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ట్రూ, ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్ అన్నప్పుడు ఏ తీసుకుంటామండి. చెక్ ఇట్ అగస్టిన్. ఏ ఈజ్ ఫాల్స్, ఆర్ ఈజ్ ట్రూ, బి. Both A are true, R is not. R is the correct explanation. C. A, R are true, both. R is not correct explanation. D. So that's why I selected A. Right. A is the right option because R is true. A is true, R is false. So now the question number 40 has been completed. Let us go for question number 40. Question number 40. Right. Question number 40. Question number 40. 41. Yes, let us check it now. 41. Question number 41. Right. First look at the screen, all of you. Go to the question, read out the question. Assertion. A die is thrown. Die is thrown means die is rolled. Generally we can use for singular dice also, no problem. We can say a dice also, no problem. A dice means single die, single dice. A dice is rolled. Let E be the event that number appears on the upper face is less than 1. Then P of A is equal to 1/6. So that means actually a dice is rolled. Let E be the event that number appears on the upper face is less than 1. So less than 1 means when a dice is rolled, sample space is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are the 6 possible cases. Let E be the event. For event E, so less than 1, nothing is there. This is pi, null set. So probability of getting a number less than 1, P of E is equal to number of favorable cases to the total outcomes, possible outcomes in a sample space. So n of E means n of pi. Cardinal number of null set is 0. 0/6 is 0. That means it is an impossible event. It's incorrect. So that means it's false statement. False statement. The probability of impossible event is 0. This is true statement. This is a true statement. చూడండి, ఒక పాచికను ఒకసారి దొర్లించినప్పుడు దాని ముఖముపై ఒకటి కంటే తక్కువ పడే సంఖ్య పడే ఘటన. ఒకసారి గమనించండి, దాని యొక్క శాంపిల్ ఆవరణంలో మనకు 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఉంటుంది. ఒక పాచికను దొర్లించినప్పుడు వచ్చే మనకు ఫలితాల ఏమిటంటే జాబితా 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇప్పుడు ఘటన ఈ అనుకున్నట్లయితే చూడండి, ఆ ఈకు అనుకూలాలు ఏమున్నాయి మనకు? నథింగ్. ఒకటి కంటే తక్కువ ఏది ఉండదండి. అంటే ఇక్కడ మనకు శూన్య సమితి వస్తుంది, మూలకాలు లేనటువంటి సమితి వస్తుంది. సంభావ్యతకు సూత్రం ఏంది? ఇక్కడ మనకు
అనుకూల ఫలితాల సంఖ్య బై మొత్తము ఆ శాంపిల్ ఆవరణములోని ఫలితాల సంఖ్య. అంటే ఇక్కడ 0/r అంటే 0, కానీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది 1/r అని ఇచ్చాడు కాబట్టి తప్పు. ఇక్కడ P ఆఫ్ E అనేది మనకు 0 ఉండాలి. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఇది ఏమవుతుంది? అసంభవ ఘటన, అసాధ్య ఘటన, ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్. కాబట్టి అసాధ్య ఘటన యొక్క సంభావ్యత 0. ఇది కరెక్టే, ట్రూ. అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకు చూడండి ఒకసారి, ఏ ఫాల్స్ whereas reason is true. అంటే ఇప్పుడు B ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ B is the correct. Very good, Augustine. Meghana, check your option. Where are you from, Augustine? So now you need to share this video for as many as your friends, because tomorrow, day after tomorrow onwards, I will discuss all the question papers itself only. The Andhra Pradesh as well as Telangana question papers, more than we will solve 500 questions. That is more than enough. Definitely you will get even less than 10th rank also in the examination. That's my idea. Let us move to 42nd question. 42nd question. Second question. Okay, read the 42nd question first of all. So first, very good, very good. Assertion, root 8 is an irrational number. So you need to check that whether root 8 is an irrational number. Reason, if m is a natural number which is not a perfect square, then root m is irrational. So my dear students, you remember one note. So we have studied in our textbook only, this is a textbook concept. If n is not a perfect square and natural number, no problem. N belongs to n, natural number, then root n is always an irrational. See 8, for example, ikkada ee question ikkada chuste, now 8, this 8 is not a perfect square, because it cannot be put as 2 square or 3 square or 4 square like that. So obviously the root 8 is an irrational number. This is true statement. If m is a natural number which is not a perfect square, it is also correct reason. So that means A is true, R is also true, R is the correct explanation of A. So C option is the right option. Okay, Garla Trisha, absolutely correct. So both are correct and R is the correct explanation. ఇక్కడ చూడండి, రూట్ 8 ఒక కరణీయ సంఖ్య అంటే మనము ఏం చదువుకున్నామంటే చూడండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, n ఖచ్చిత వర్గము కాకపోతే రూట్ n కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, కరణీయ సంఖ్య. కాబట్టి 8 అనేది ఇది ఖచ్చిత వర్గము కాదు కాబట్టి ఇది కరణీయ సంఖ్యనే, సత్యము. చూడండి, n బదులు ఇక్కడ m ఖచ్చిత వర్గము కాని సహజ సంఖ్య కాబట్టి రూట్ m కరణీయ సంఖ్య, ఇది కూడా సత్యమే. ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది దీనికి. ఇది రీజన్, రూట్ 8 ఒక కరణీయ సంఖ్య అని చెప్పడానికి ఖచ్చితమైనటువంటి కారణం ఏమిటంటే m అనేది, దీన్ని మనం m అనుకుంటే 8ను, m ఖచ్చిత వర్గము కాని సహజ సంఖ్య కాబట్టి రూట్ m ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది. అంటే ఏ సత్యము, ఆర్ సత్యము, ఈ ఏ అనే ప్రవచనాన్ని ఆర్ అనే ప్రవచనం ద్వారా మనం దాన్ని నిరూపించవచ్చు. కాబట్టి A is true, R is true, R is the correct explanation. So C option is the right option. Yes, both are correct. 42 completed. 43. Let us move to the 43 question.
అగైన్ మ్యాచింగ్. చూడండి ఎంత అన్నీ కూడా డిఫరెంట్. లెంతీ పేపర్ మీన్స్ టోటల్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద టోటల్ కాన్సెప్ట్స్ యూ నీడ్ టు స్టడీ. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ 43rd క్వశ్చన్. 43rd question. Match the following. Let me read the question first. First, the common difference of arithmetic progression 3, 4, 1 by 3, 5, 2 by 3 is. The common difference of arithmetic progression. Common difference we need to find out. That is D value we need to find out. Question mark. So in geometric progression, A is equal to 2, R is equal to 1 and A 5. Fifth term in geometric progression we need to find out. Next, x plus 2, 8 are in arithmetic progression, then x value we need to find out. This is progressions chapter. చూడండి ఒకే క్వశ్చన్లో మనకు 3 సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో దెన్ 1 by 1 let us solve it. చూడండి ఇక్కడ మనకు 3, 4, 1 by 3, 5, 2 by 3 అను ఏపీ యొక్క సామాన్య భేదము అంటే దీంట్లో డి వాల్యూ కనుక్కోవాలి. A is equal to 2, మొదటి పదము 2, సామాన్య నిష్పత్తి 1 అయితే A5 జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో. x plus 2, 8 అనేవి అంక శ్రేణిలో ఉంటే x విలువ ఎంత? వీటన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఒకటే, చూసి తర్వాత మనం మ్యాపింగ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళదాం. సో లెట్ us go for first question. Common difference is equal to formula second term minus first term or third term minus second term. Second term ను is a mixed fraction and this is a mixed fraction. మిశ్రమ భిన్నం అంటే 13/3 అవుతుంది -3. సో LCM if you take 3, 13 minus 10, so that is 13 minus 9. 13 minus 9 is equal to how much you will be getting? 4/3. 4/3 is 1 by 3 you can write it. Divide చేస్తే 1 and 1 by 3 you will be getting mixed fraction. That means 1 is mapped to, it's very interesting, 1 is mapped to R. 1 is mapped to R. Let us go for second question in this one. Second question. A2, R1, A5. So AN is equal to formula A into R to the power of n minus 1. A5 is equal to A2, R is 1 to the power of 4. 2 into 1, 2. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ టర్మ్ 2 అవుతుంది. సో దిస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మ్యాచ్డ్ టు ఆర్ మ్యాప్డ్ టు P. ఇక నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఉంది. లెట్ us go for థర్డ్ వన్. సో థర్డ్ వన్కి వెళ్దాం. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ సే A is equal to x, B is equal to x plus 2, C is equal to 8. A, B, C are in AP, arithmetic progression. That means we have one condition. 2B is equal to A plus C. 2B means 2x plus 4, 2 into x plus 2, 2x plus 4, A plus x plus 8. Bring x this side. 2x minus x is equal to x, 8 minus 4 is equal to 4. So third is 4. So that is mapped to Q. So RPQ is the order. గమనించండి, ఇప్పుడు దీని సామాన్య భేదం కనుక్కోవాలంటే మనము రెండవ పదంలో నుంచి మొదటి పదం తీసేయాలి. చూడండి, ఇప్పుడు మనకు ఇది 13/3 - 3 అంటే 13 - 9/3, 4/3. 4ను 3తో డివైడ్ చేస్తే 1/3 వస్తుంది. కాబట్టి ఇది Rతో మ్యాప్ చేసాం. తర్వాత దీంట్లో ఐదవ పదం కనుక్కోవాలి జీపీలో. ఎన్నవ పదానికి సూత్రం A into R to the power of n minus 1. దీంట్లో A వాల్యూ 2గా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, A 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇక్కడ 5 - 1 అంటే 4 కాబట్టి 1 to the power of 4 1 వస్తుంది. 2 into 1 2 అంటే 2 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ చూడండి P అంటే 2 అనేది Pతో మనం జత చేయబడుతుంది, మ్యాప్ చేయబడుతుంది. ఇక ఈ 3 అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి అన్నాడు. అంటే A అనుకున్నాను, B అనుకున్నాను, C అనుకున్నాను. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, జనరల్గా B minus A is equal to C minus B. దాని నుంచి మనకు 2B is equal to A plus C వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2x plus 4 is equal to x plus 8. x ఇటు తీసుకొస్తే 2x minus x, 8 minus 4 is equal to 4. అంటే థర్డ్ ఇప్పుడు Qతో జత చేయబడుతుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆన్సర్. ఫస్ట్ R ఉండాలి, సెకండ్ P, థర్డ్ Q. అంటే B ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్.
So Bandi Anusha, we have so many shortcuts. Videos are there available in our YouTube channel. You can go through. Please go through them. Please go through them. Right. సో మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. అర్థం కాకపోతే అడగండి, చాటింగ్లో అడగండి, చాట్ సెక్షన్లో. రైట్. So let us move to the next 44th question. So 44th question is actually related to the heights and distances. Heights and distances are applications of trigonometry. త్రికోణమితీయ అనువర్తనాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్య, ప్రాబ్లం. A ladder of 20 meters long touches a wall at a height of 10 meters. That means at a height of 10 meters, the angle made by it with horizontal is 20 మీటర్ల పొడవు గల నిచ్చెను ఒక గోడను 10 మీటర్ల ఎత్తున తాకుచున్నది. ఆ నిచ్చెన క్షితిజ సమాంతరంతో చేసే కోణం ఎంత అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదటి నుండి డయాగ్రామ్ గీద్దాం. సో లెట్ us draw the diagram. సో దీన్ని మనం ఏమనుకుందామంటే వాల్ అనుకుందాం, గోడ అనుకుందాం. రైట్. నెక్స్ట్ దీన్ని గోడ అడుగు భాగం నుంచి అంటే ఫ్రమ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద వాల్ ఈ డిస్టెన్స్ అనుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ladder. రెడ్ కలర్ is the ladder. So this is a right angle generally. Say A, B, C. This is ladder. నిచ్చెన ఇది. ఈ నిచ్చెన ఎంత పొడవు ఉంది? 20 మీటర్స్. కాబట్టి 20 మీటర్స్ రాసుకోండి. దిస్ ఇస్ 20 మీటర్స్. తర్వాత ఎక్కడ 10 మీటర్స్ హైట్. దిస్ ఇస్ 10 మీటర్స్. మనకు కావాల్సింది యాంగిల్. ఈ యాంగిల్ తీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద ladder with horizontal. This BC is called horizontal. సో ఈ నిచ్చెన క్షితిజంతో చేసే కోణం తీటా కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో దిస్ ఇస్ హైపాటినస్, దిస్ ఇస్ అపోజిట్ సైడ్ ఫర్ తీటా. అంటే సైన్ తీటా అప్లై చేయాలి సొల్యూషన్. సో సైన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు అపోజిట్ సైడ్ AB అపాన్ AC. సో AB is 10, AC is 20, 1 upon 2. ఇప్పుడు సైన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు మనము సైన్ 30 డిగ్రీస్ అని రాసుకోవచ్చు. సైన్ 30 1/2 కాబట్టి ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 30 డిగ్రీస్. అంటే ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ద ఆర్ మేడ్ బై ద ladder విత్ హారిజంటల్ ఈజ్ 30 డిగ్రీస్. ఎస్, ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అంటే ఈ నిచ్చెన క్షితిజంతో చేసే కోణం అంటే చూడండి ఇది ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? త్రికోణమితి నిష్పత్తి సైన్ తీటా తీసుకుంటే ఎదుటి భుజము బై కర్ణము అంటే AB బై AC అవుతుంది. 10/20 1/2. ఈ 1/2 సైన్ 30కి సమానము. సైన్ క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 30 డిగ్రీస్. సో 30 డిగ్రీలు ఆన్సర్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఎస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. 1R 2P 3Q. Yes, is incorrect. C is the correct option. C is the correct option. Yes, I didn't observe. Right. So this is also C. Now let us move to the 45th problem. So 45th problem. So 45th question. If the distance between the points P
comma minus 5, 2 comma 7 is 13 units. Then value of P is, the value of P is P comma minus 5, 2 comma 7 బిందువుల మధ్య దూరము 13 యూనిట్లు అయితే P విలువ ఎంత? అంటే ఇది కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అండ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. దిస్ ప్రాబ్లమ్ is related to the coordinate geometry and moreover it is related to the distance formula. At a distance between these 2 points we need to find out and equate to 13. Solution chudandi, let us find out now. Say A P comma minus 5 and B 2 comma 7. So now AB is equal to 13. So what is the distance formula? Distance formula is root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Right. ఇప్పుడు మనము AB distance కు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే చూడండి, x2 2 minus p whole square plus 7 minus of minus 7 plus 5 whole square under root equal to 13. Squaring on both sides చేయండి. 2 minus p whole square plus 12 square is 144 equal to 169. 144 transpose చేయండి. If you transpose, what do you get? 2 minus p whole square is equal to 169 minus 144 is 25. So 2 minus p is equal to square root of 25. You get plus or minus 5. Like 2 cases వస్తాయండి ఇక్కడ. The 2 cases will arise. So 2 cases will arise. So yes, it may be used for EAMCET also. The same concept may be appeared. So here you see the 2 minus p equals to plus 5 and 2 minus p is equal to minus 5. వీటిని సాల్వ్ చేయాలి. Let us solve it now. Minus p is equal to 3. P equals to minus 3. Minus p is equal to minus 3. P equals to 3. Minus minus cancel. Therefore P is equal to, we get minus 3 or 3. Sorry. This is minus 7. This will be 7. Minus 3 or 7. Minus 3 or 7 is the D option. D option. Yes, Trisha. Mahalakshmi, what is your doubt? You didn't ask me. Suvarna Katla. Option D. Absolutely correct, Suvarna. అంటే మధ్య దూరం సూత్రం తీసుకొని 13కు సమానం చేసి p వాల్యూస్ కనుక్కోవడమే. దిస్ ఇస్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లం. Let us move to the 46th question now. 46th question. 46th question. Right. This is 46th question. So all of you read the 46th question. In what ratio the line segment joining the points 4, 6, minus 7, minus 1 divided by x-axis? Divided by x-axis. 4, 6 మరియు minus 7, minus 1 బిందువులను కలిపేడి రేఖాఖండాన్ని x అక్షము ఏ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది? మీకు ఇక్కడ ఇది సూపర్ షార్ట్ కట్ చెప్తాను. ఇది సూపర్ షార్ట్ కట్ అనేది ఈవెన్ ఎంసెట్ కూడా యూజ్ అవుతుందండి. This is useful for EAMCET also. ఇక్కడ సూపర్ షార్ట్ కట్ మీకు చెప్తాను. సూపర్ షార్ట్ కట్. సూపర్ షార్ట్ కట్ అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మీకు 2 ఫార్ములాలు చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి. ద రేషియో at which x-axis
divides the line segment joining the points x1 comma y1 and x2 comma y2 is, so my dear students, please remember, minus y1 is to y2. This is the formula. Minus y1 is to y2. అంటే దీన్ని మనము యాక్చువల్గా దిస్ ఈస్ ప్యాసివ్ వేస్లో చెప్తే the ratio in what ratio is the segment joining the points x1 comma y1 and x2 comma y2 divided by x-axis is minus y1 is to y2. Suppose instead of x-axis y-axis is there, here you need to change like this, minus x1 is to x2. You remember like that one. So that formula also I will give later, don't worry. So now చూడండి, x1 కామా y1 మీ నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకోండి, మరియు x2 కామా y2 బిందువులను కలిపేడి రేఖాఖండమును x అక్షము విభజించే నిష్పత్తి. So that is minus y1 is to y2. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి, మీకు ఫార్ములా ఇచ్చాను కదా, ఆన్సర్ చెప్పండి చూద్దాం. బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఫార్ములా ఇచ్చాను, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు ఫార్ములా ఇచ్చాను. నేను ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఇచ్చాను, సూపర్ షార్ట్ కట్ అంటారు దీన్ని. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు డిసైడ్ చేయవలసింది ఏంటి, 4 కామా 6 చూడండి, ఇది x1 కామా y1 అనుకోండి. 7 కామా -1 is x2 కామా y2. therefore రేషియో నిష్పత్తి, మన ఆన్సర్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ, రేషియో అంటే నిష్పత్తి is equal to y1 is 6 but minus 6 is to y2 అంటే -1. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్ కాబట్టి 6 is to 1 వస్తుందండి ఆన్సర్. 6 is to 1. ఎస్ నాన్న, ఆప్షన్ ఏ, ఎస్, 6 is to 1. 6 is to 1 is the right answer. సో నోట్ రాసుకోండి. The ratio at which the line segment joining the points x1 comma y1 and x2 comma y2 is divided by y-axis, because this question may be asked in the entrance examination. So is minus x1 is to x2. So now Telugu medium students రాసుకోండి, x1 కామా y1 మరియు x2 కామా y2 బిందువులను కలిపేడి రేఖాఖండమును
రేఖాఖండమును y అక్షము విభజించే నిష్పత్తి -x1:x2. రైట్. సో బహుశా అందరికీ అర్థమైందా? ఈ సూపర్ షార్ట్ కట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకుంటూ పెట్టుకోండి, ఎగ్జామినేషన్లో అప్లై చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ కూడా మీకు చెప్తాను నేను. So let us move to the 46th question now. Completed 46th question. Right. 47th question. Let us move to the 47th question. 47th question ఒకసారి చూద్దాం. Right. Right. 47th question అండి. 47th question. 47th question ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం. So actually very typical question. This is higher level question. This is higher order question. The slope of the line y is equal to 200 is m1. The slope of the line y is equal to 20 is m1. The slope of the line joining the points -5, 1, 3, -5 is m2. The x-intercept of the line 2x - 3y + 5 is equal to 0 is a. Then m1 into m2 to the power of a we need to find out. It's a very complicated question. Very complicated question means first we need to find out m1, next m2, next a. After that m1 into m2 whole to the power of a. So these four concepts are involved in the same problem. So understood. So first, slope of the line y is equal to 20. How could you find? See, slope of the line y is equal to 20. Suppose let us draw coordinate axis. Say this is origin, say x-axis, this x dash, this is y and y dash. Suppose say this is see 20. Let us say this is 20. So now draw a line parallel to the x-axis and passes through this 0, 20. This is a line. This line is, so this line is y is equal to 20. Y is equal to 20 is parallel to the x-axis. So that means y is equal to 20 by graph we can say that is parallel to x-axis. Since it is parallel to x-axis, slope m1, slope of this line is equal to 0. So m1 is equal to 0. Enough, this concept is enough. So now what we need to find out? m1 into m2 whole to the power of a. 0 into m2 whole to the power of a. So 0 to the power of something is 0. Answer is 0. ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్గా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి m2 ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అవన్నీ కనుక్కుంటే మనకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ లాజిక్గా సింపుల్గా చూడండి, ఇక్కడ మనం y is equal 20 గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే అది x యాక్సిస్కు ప్యారల్గా ఉంది. y is equal 20 అనేది x అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది కాబట్టి
y ఈజ్ ఈక్వల్ 20 యొక్క వాలు 0 అవుతుంది. ఇక్కడ m1 ఇంటూ m2 అన్నాడు కాబట్టి సున్నాను దేంతో గురించిన సున్నా టు ద పవర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఆన్సర్ 0 అండి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. సో బి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. బి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఏ రాంగ్ అండి, ఇది వాళ్ళు పెట్టారు. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ 20 అనే సరళరేఖ యొక్క వాలు m1 అనేది 0 అయింది కాబట్టి m1 ఇంటూ m2 0 అవుతుంది. 0 టు ద పవర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ 0. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0. సో నెక్స్ట్ మనము రేపు డిస్కస్ చేద్దాం మిగిలిన క్వశ్చన్స్. మనము 48 రేపు 12 క్వశ్చన్స్ రేపు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో వీ షల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. ఎస్ నానా, రైట్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్. Okay, check the solution once again. It's clear. Is it visible to you? Welcome, welcome Augustine. So you suggest to your friends also. Midiyal kuda. So other data m2 and a is not necessary. Single one data m1 is enough, because m1 into m2 is 0. 0 into something is 0. Very logical question, very superb question. This is interesting question, but seems to be complicated. But only one step. OT. So any new subscribers are there, subscribe to our channel, because in our channel, మన ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్ మొత్తం ఉందండి. ఇంటర్మీడియట్లో 1A 1B 2A 2B టోటల్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మీకు ఫ్యూచర్లో మీరు పాలిటెక్నిక్లో జాయిన్ అయితే పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. పాలిటెక్నిక్ సంబంధించినటువంటి రెగ్యులర్ సిలబస్ ఉంది, ఈసెట్ ఉంది. నెక్స్ట్ మీకు జేఈ మెయిన్స్ కూడా సమ్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. టోటల్ ఎంసెట్ టోటల్గా 90% సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కాబట్టి మీరు సబ్స్క్రైబ్ కాండి, ఆ ఛానల్స్ కూడా చూస్తూ ఉండండి. డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది దిస్ ఛానల్. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. యూ నీడ్ నాట్ పే ఎనీ సింగిల్ మనీ. ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం చాలాసార్లు చెప్తున్నాను. ఇట్స్ అ ఫ్రీ ఛానల్, ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, దట్స్ ఆల్. But here also we can have one doubt. Suppose a line is parallel to the, like this. Suppose see the coordinate axis, a line is parallel to the y-axis. What about slope? Slope is not defined. Slope నిర్వచించబడదు. అంటే y-axis కు ప్యారల్ గా ఉండే ఏ లైన్ తీసుకున్నా కానీ ఆ లైన్ యొక్క స్లోప్ నిర్వచించబడదు. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. Slope of a line parallel to x-axis is 0, but slope of a line parallel to the y-axis is not defined. You remember that concept also. Right. Thank you. Bye bye.